Hej, gramy dalej w Broken Sword 2D Smoking Mirror. Przenieśliśmy się na piękne i ciepłe Karaiby. No i na wstępie porozmawiamy z tym człowiekiem krążącym pomiędzy swoimi planami a teodolitem. Hi, is this Ketch's Landing? Yeah, that's right. My name's George Stobart. You're a surveyor, right, Mr. Bronson. And of course I'm a surveyor. Why the hell else would I have a theodolite? I don't know. Hobby, maybe? Yeah, right. What brings you here, anyway? I'm searching for an ancient Mayan artifact. What is it? Some kind of jewel? No, it's obsidian. A black stone with supposedly mystic powers. You're nuts. Tak, od razu widać, że nas nieco lekceważy i chyba nie uwierzy w naszą teorię, nawet jeśli mu ją opowiemy. Swoją drogą Bronson. Nazwisko kojarzy mi się chyba z aktorem. Był taki aktor Charles Bronson. Być może nawet jeszcze gra. Chociaż dawno nie widziałem żadnego filmu z nim. This is similar to the stone I'm looking for. What makes you think you'll find it here? Because when the stones were stolen in the 17th century... Hold it! The stones have been lost for 300 years? Approximately. And you're hoping to find them again? You're nuts. And why here? A wise old Indian shaman told me he saw the stones in a vision. Ha ha. That's rich. Listen, I got work to do, okay? Sposobem mówienia przypomina mi nieco André Lubino. No ciekawe, być może akurat ta sama osoba podkłada głosy pod obie te postacie. Będę to musiał sprawdzić. Look at this. An article about a total eclipse of the sun. Oh yeah? Listen, I don't want to be rude, but it just comes naturally. I really don't care. Też taki nieco znudzony, nieco wywyższający się ponad innych, zwłaszcza ponad George'a Stobarta. Catch you later, Bronson. Także Bronson nie jest chyba osobą, którą bym polubił. Tam się coś odbija, jakieś lustro jest umieszczone na tym maszcie. Swoją drogą fajnie też dom umiejscowiony na takiej górce. Dość strome zbocze jest przy samym domu, więc gdyby dzieci się tutaj bawiły, to musiałyby uważać. Dobra, teraz zerknę na plany. I just had to sneak a look at those plans. Hey, get out of there. You know, wherever I go, I hear those words. Paris, Syria, Ireland, or Spain. Makes no difference. What do you think you're doing? I was trying to show some interest in your project. No tak, rzeczywiście. George Stobart wymienił te miejsca, do których pojechał, czy wybrał się w dwóch pierwszych częściach Broken Sworda, przynajmniej jak dotąd. No i rzeczywiście w każdym z tych miejsc byli ludzie, którzy niechętnie go przyjmowali, nie witali go z otwartymi ramionami, nie wiedzą ile stracili. No, aczkolwiek Bronson jest jednym z faworytów do mojej najmniej lubianej przeze mnie postaci. Tak, gdybym miał wybierać kogoś takiego, to Bronson na pewno byłby jednym z faworytów. Teraz porozmawiamy z tym chłopcem. You want to buy some fish? Nah, I don't like fish. What's your name? Rio. It means river. What about you? George. It means, well, it's just a name. Is it true that Captain Ketch lived around here? That's right. That's his house up on the hill. It's a museum now. Yeah? That's exactly what I need. Thanks, kid. You won't get inside, you know. The old ladies close it down. No tak, byłoby za łatwo. What do you know about Captain Ketch? Just what everybody knows around here. He was a pirate and get himself hung. No school today? No, sir. What about your education? I can fish, sail, and swim. I've been looking after myself since I was 6, and I'm bilingual. Aren't you a little overqualified for a beach bum? Well, you
know, there's a lot of competition. No właśnie, nie zawsze wykształcenie świadczy o tym, czy człowiek da sobie radę w życiu, a także o tym, czy jest inteligentny, czy jest mądry, czy ma wiedzę. Można to wszystko osiągnąć i bez jakichś papierków, bez ukończenia szkoły, no ale trzeba mieć dużo wytrwałości. No a w takim miejscu myślę, że szkoła jest mniej potrzebna niż w wielkich miastach chociażby. Who are these old ladies you mentioned? Miss Frost and Miss Mina Ketch. How come the old ladies closed the museum? It's Bronson's doing. Him have the plans for redeveloping the museum. They're going to regret it, you know. The man's a crook. Will you help me get those plans? I don't want to go nowhere near that man. He promised to draw me when he found the fish I left in his sleeping bag. Do you know anything about pirate treasure? Man, that's all stories. There's no such thing as a real pirate treasure. Do you know anything about a forthcoming eclipse? No, but that explains why the weather's about to get real bad. Rio, it's a beautiful day. There's no more than a whisker of cloud in the sky. Trust me, man, it's going to get real bad. Czyli według chłopca pogoda się nieco pogorszy. Tak jak jestem całym sercem i całym sobą za dubbingiem w pierwszych Broken Swordach, tak akurat głos tego chłopca nie do końca mi pasuje do jego postaci. Słychać, jakby to rzeczywiście osoba dorosła wypowiadała te kwestie i starała się brzmieć jak dziecko. No i ten głos nieco odstaje od pozostałych, w moim odczuciu tak jest. Hi, Puss. Wanna play? Hey, cat. Watch where you're putting those claws. A kociaki bywają nieprzewidywalne, ale bardzo urocze stworzonko. Biały kot. A cute little putty tad. Actually, no. It was a mangy old flea bag. It was busily torturing a red ball. Jak widać, George Stobart ma dwojakie chyba uczucia żywi co do tego kota, ale nic dziwnego, bo pewnie będzie chciał zabrać mu piłkę. The ladder extended easily. You there? What are you doing? Pardon me, ladies. I was just going to climb your ladder. I'm helping Bronson. Oh, you're not like him, are you? He's very polite, isn't he, Frost? And he has dimples when he smiles. Być może jest uprzejmy dla osób, od których chce coś zyskać, bo nas zdecydowanie uprzejmie nie potraktował, wręcz przeciwnie. No ale te kobiety pewnie towarzyszą mu tutaj na co dzień. Musi z nimi żyć w komitywie, dlatego też uśmiecha się do nich i jest uprzejmy. No, są tacy ludzie też. It was locked. The house is closed. How come? It is undergoing refurbishment. Refurbishment? Where are the workmen? Preparation is half the work, young man. The intention is to prepare the museum for the new century. The Frederick Ketch Memorial Museum. It would look nice in neon. A museum for a pirate? There was a stony silence. Frederick Ketch was emphatically not a pirate. It's precisely this sort of vile misrepresentation that Mr. Bronson is seeking to rebalance. Oh? How? Mr. Bronson has kindly agreed to undertake the museum's refurbishment at a very reasonable price. He understands the importance of a sense of history. Funny. That's not the impression I got of Bronson at all. He also understands spherical geometry. Mina? Well, he does. Listen, ma'am. I came a long way to visit this place. If we make an exception in your case, everyone will want to get in. Pardon me, but I didn't exactly have to fight my way through the crowds. You're the second visitor we've had today. No, I'm sorry, but it's impossible. W przypadku tych dwóch pań mamy z kolei chyba celowo nieco przeszarżowany dubbing.
Tak wypowiadają wszystkie, właściwie słowa przeciągają nieco, dziwnie akcentują, ale wydaje mi się, że jest to celowe i ma to stworzyć jeszcze, czy wzmocnić ten aspekt humorystyczny gry. No i rzeczywiście słucha się tak z przymrużeniem oka wielkim tych dialogów i też z uśmiechem. No dobrze. Z tym konformistą Bronsonem na razie nie będziemy rozmawiać, ale z tymi paniami i owszem, bo są zdecydowanie ciekawszymi osobami niż Bronson. Hi, my name's George Stobart. Good afternoon, Mr. Stobart. Would you care for tea? No, thank you, ma'am. I don't like tea. Is that your cat? Yes, it is. That's Ruddles. Do you like cats, Mr. Stobart? No oczywiście, ja powiem za siebie, lubię koty. You bet. Especially spit roast. To przywalił tekstem George. No ale mimo, że ja lubię koty, no i mógłbym się obrazić za taki tekst George'a, to jednak lubię te zabawy słowne. Akurat George czasem potrafi właśnie w ten sposób poprowadzić dialogi, by było zabawnie z racji gierek słownych. You're really fond of that cat, aren't you? He is our companion and our solace. I thought about catnapping the little monster until they let me in, but it wasn't my style. Maybe there was some other way I could use their affection for the cat to get me into the house. Can you tell me anything about Captain Ketch? More than you can tell me about your great-great-great-great-grandfather, no doubt. You're his descendants? Certainly. Captain Ketch was born in Dorset, England, in the reign of King Henry VIII. His family were undistinguished farmers, but young Frederick Ketch decided to go to sea. We have plenty of seamen in our family, Mr. Stobart. Are you interested in history, Mr. Stobart? Oczywiście, może nie jestem jakimś znawcą historii, ale lubię trochę poczytać o dawnych czasach i dawnych kulturach, dawnych cywilizacjach. Jest to bardzo ciekawy temat, więc mogę z czystym sumieniem odpowiedzieć, że tak, interesuję się historią. Yes, I am. You were telling me about Captain Ketch. Do go on. Oh, yes. He sailed under Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, one of the great traders of the Elizabethan age. In 1568, Frederick Ketch was a young man serving aboard the Jesus, Hawkins' flagship. They sailed from England to Africa and across the wide Atlantic to these islands. Ketch was never to see the shores of England again. Tak jeszcze z przymrużeniem oka mogę powiedzieć, że tutaj Broken Sword jest prekursorem w kwestii wyborów moralnych, ale tak z przymrużeniem oka. Teraz mamy mnóstwo gier, w których właśnie musimy zdecydować, co powiedzieć, jak się zachować. No i jak widać w pierwszych dwóch Broken Swordach też od czasu do czasu takie decyzje podejmowaliśmy. How come Ketch never made it home? Because the Spaniards sank the Jesus in an act of treachery. You said Hawkins' fleet traded between Africa and the Indies. What was it they were trading? Black men with no shirts. You have to understand, Mr. Stobart, that this was the 16th century. But that doesn't alter the fact that Hawkins and Ketch were slavers and pirates. Would it surprise you to learn that Hawkins was also a devoutly religious man? He transported slaves in a ship named after Jesus Christ. In my book, that makes him a hypocrite. What happened to Ketch? Was he killed? Oh no. He got away and returned to this island, to this very house. The Frederick Ketch Memorial Museum. Frederick Ketch sounds like he was a pirate to me. As I have already told you, sir, he was not a pirate. They hanged him, you know, down there on the beach in front of his family. Didn't bother with the trial, just whipped him out from his breakfast table and hoisted him up in chains. Czyli niezbyt fajny koniec go czekał, niezbyt sympatyczny. Pewnie był tym piratem, aczkolwiek nie wszyscy się z tym zgadzają, jak słychać było. Well, if he wasn't a pirate, what did they hang him for? Envy. Pure green-eyed envy. He had been a successful privateer, you see, and had accumulated great wealth. As rich as a mink in a paddock. Shut up, Mina. Yes, Frost.
The small-minded governor and his lackeys wanted his money, trumped up some ridiculous charge about breaking the conditions of his letter of marque, and hanged him like a common thief. The blackguards! Letter of marque? The document that permitted him to engage and destroy the enemies of the crown. The difference between a lawful privateer and a pirate. Yoo-hoo! Sorry, Frost. Well, why didn't Ketch just say, take a hike, guys, I've got a pirating license? Frederick Ketch was not a pirate! But he did show them his letter of marque. But they destroyed it and hanged him anyway. Widać, że obie panie czują autentyczny żal z powodu właśnie stracenia Ketcha. I've been talking to Rio, the little fisher boy. I'll thank you not to mention that little wretch in my presence. Dirty little whelk. Nasty fishy boy. That will do, Mina. I gather you don't have much time for the little boy. That child is a delinquent, Mr. Stobart. Yeah, well, he's only, what, 11, maybe? A knave with one hand on the tops. What is it about Rio that you don't like, Miss Frost? Well, once upon a time, he and Emily... Be quiet this instant, Mina. Widać, że bardziej wyrachowana jest ta pani Frost, zdaje się. Natomiast Mina jest bardziej gadatliwa. Ta pani Frost ciągle ją uspokaja, każe jej przestać gadać. Zabawna para staruszek. What can you tell me about Emily? Emily? What business can she be of yours? Her parents were killed in a typhoon. We, as her only living relatives, took it upon ourselves to raise the child. That's good to know Charity isn't dead. Oh, but she is. Washed overboard in the typhoon. Mr. Stobart wasn't talking about Emily's mother. He was being sarcastic. Akurat lubię sarkazm, zwłaszcza w grach komputerowych, czy w książkach, czy w filmach. Taki typ humoru nie każdemu odpowiada, ale mnie jak najbardziej. Także to bardzo dobrze, że George Stobart próbuje być sarkastyczny. I że mu to całkiem nieźle wychodzi. What else can you tell me about Emily? How dare you pry into our family in this way? I refuse to answer any more of your impertinent questions. Okay, it was time for diversionary tactics. I thought I saw a little girl down on the beach. You must be mistaken. He must be mistaken. Mustn't he, Frost? I'm sure I'm not. A little girl and that young fisher boy. What? It's not possible. What were they doing? Oh, the kinds of things that all little boys and girls get up to at their age. When I was a little girl, we used to play cows and milkmaids. Woe betide you if you're lying to us, Mr. Stobart. Heaven help you. No cóż, podpadliśmy, albo podpadniemy dopiero staruszkom, jeśli się dowiedzą, że zmyśliliśmy tę informację, którą im podaliśmy. With a creak of ancient corsetry, the sisters sailed majestically over the distant horizon. Rzeczywiście ich sposób poruszania można z pewnością nazwać majestatycznym. Bardzo, nie wiem czy to dobre słowo, ale pozytywne postacie w tym ich oburzeniu, w tym, że są takie, nie wiem jak to nazwać, afektowane, czy no dziwne, takie też wywyższające się trochę. Jest mnóstwo uroku. No i jakoś bardzo je lubię, w przeciwieństwie do Bronsona, któremu ta oschłość, to chamstwo jakoś nie pasuje. Dobra, włazimy teraz po drabinie. Już możemy to robić bez wścibskiego spojrzenia obu pań. No i spróbujemy to lustro chwycić. I couldn't reach the flagpole, and a bush stopped me from moving the ladder across. Czyli nie da rady. Złazimy. No i kolejna tura rozmów. Tutaj na Ketch's Landing też jest sporo rozmów. Też jestem trochę na dalszym planie, ale do tego można się przyzwyczaić, kiedy nagrywa się przygodówki.
Mamy kolejne 3 tematy rozmowy. What do you think of Rio? Fish boy? If he comes near me again, I'll throttle the little squirt. Calm down. What's he ever done to you? Socked me in the back of my skull with some kind of fish, that's what. Nic wielkiego. Tell me about the 2 old ladies. Who? The Ketch sisters. One of them's crazy as a coot, and the other will turn you to stone if you're not careful. Did you see the sisters go by? Yeah, they wanted to string that Fisher brat up. Of course, I told them where to find him. A fink as well as a creep. Nice. But he'd managed to vanish somehow. A zdecydowanie doniósł na dzieciaka. Po drugie, jest bardzo miły dla tych 2 starszych pań, kiedy rozmawia z nimi. Natomiast kiedy mówi o nich jakiejś osobie trzeciej, osobie z zewnątrz, już taki miły nie jest. Także zdecydowanie dwulipcowość, hipokryzja cechują tego oto pana. What are you doing with the theodolite? Surveying the old house. I got great plans for this place. Oh, yeah? You bet. Take a look around. What do you see? Paradise. I see opportunity. This place is ripe for development. I like it just the way it is. And that's where we differ. You see, Mr. Stobart, I'm what you might call a man of vision. I see a great future for Ketch's Landing, and it all starts here, with that house. Can I take a look at your plans? No way! What interest would they be to you, anyhow? I've always had a secret desire to be a surveyor. You have? Sure. I mean, you surveyors are just like the great explorers, aren't you? Henry the Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Maybe you don't sail uncharted seas or discover new continents, but you're okay in my book. Horseshit. You just stay away from those plans, you hear? Zdecydowanie on coś ukrywa. Jakoś nie wierzę, żeby tak się upierał, gdyby w tych planach nie było czegoś, co wolałby ukryć przed jakimś okiem osoby właśnie z zewnątrz, kogoś innego. How do you survey a house like that? I've put a target reflector on the end of one of the flagpoles up there on the house. I sight on it from various locations through the theodolite, record the angles along the baseline, and triangulate them to give me the exact position of the target. Understand? Why the end of the flagpole? Wouldn't it have been better on a corner of a wall or something? Are you a surveyor? No, my degree's in law. Then shut up. Catch you later, Bronson. George Stobart jest prawnikiem z wykształcenia? To dobrze, bo jego zdolność wpadania w różnego rodzaju kłopoty może sprawić, że będzie kiedyś zmuszony do skorzystania z adwokata. I think Bronson is trying to cheat those sweet, vulnerable old ladies. That's a little unfair, isn't it? Okay, he's trying to cheat those seriously demented, poisonous old ladies. You have to admire his acumen. Can you let me have a fish, kid? I thought you say you don't like fish. It's not for me. It's a present. For the old ladies? Well, it makes a change from flowers and candy. No, it's for their cat. Okay. What do I get out of it? I can pay you. I've got Quaramontian dollars, French francs, and traveler's checks. You must be joking. The nearest bank is 3 islands away. Co możemy mu zaoferować za rybę? Majteczki Niko. Will you give me a fish if I give you Rio, are these ugly, tasteless nylon panties worth a fish? No, man. Oj. How come the old ladies closed the museum? It's Branson's doing. Him have the plans for redeveloping the museum. Oh, I know all about Mr. Branson's plans. Tell me about your friend Emily. Why are you so interested in Emily Ketch? Emily Ketch? A descendant of Captain Ketch, the pirate? Yeah. Well, it doesn't bother you? Why should it? We don't responsible for our ancestors. Is this worm worth a fish? Could be good bait. How did it die? I think it drowned in tequila. Just like my Uncle Gabriel. Yeah, I'll have that. Okay, I'll get you a fish. It might take a while though. No tak, musimy niestety w tym czasie sobie trochę pochodzić.
pozwiedzać okolice. I to jeszcze za chwilę. O, teraz już możemy to zrobić. No bo w przeciwnym razie Rio nie złowi nam ryby. Chyba też jego efektywność i skuteczność spada, kiedy ktoś się patrzy na to, co robi. Miejmy nadzieję, że teraz już tę rybę będzie dla nas miał. Did you see the weird sisters come by here? Did I? They look madder than usual, so I hide until they've gone by. Just as well. They thought you were playing with Emily. Boy, were they steamed. Emily? You're madder than them. There was nothing else I wanted to ask the boy. No niestety, jest zbyt wcześnie. Na razie mogliśmy zapytać go tylko o to, czy przechodziły tędy siostry Ketch. Dlatego jeszcze na moment musimy stąd wyjść. Wleźć tam na przykład na schody, zleźć ze schodów. I takie zabiegi były na przykład w grze Black Mirror w pierwszej części, że też musieliśmy trochę pochodzić po okolicy i dopiero wrócić do danej osoby po to, by zyskać właśnie jakiś przedmiot, żeby coś się stało po prostu. No i tutaj też jest taka sytuacja. No luck with a fish? No, man. They don't want bite. That's cause they know there's a storm brewing. Storm? I don't think so. Hey, I caught a bite. You have? It's a big one. A real big one. Reel him in, Rio. Jeez, it must be a whale or something. Rustiest whale I ever see. I still need a fish, Rio. Okay, make me try again. Maybe you better change your bait. The only serviceable part of the bicycle's wreck was a rubber inner tube. You just never know when you're going to need stuff like that. O, zabieramy dętkę i widzę, że jest też już nasza ryba. There's your fish, my man. I can't put it in my pocket while it's flapping about like that. No problem. No dobrze, mamy już rybę. I tę rybę, tą rybą możemy nakarmić kota. Tylko, czy będzie mu smakować, czy zyskamy dzięki temu tę jego piłeczkę. Najpierw może zamontujmy dętkę tutaj na drzewie i spróbujmy wykonać czynność nieobowiązkową. Takim przedmiotem stosownym do nieobowiązkowych czynności jest w tej grze właśnie ten węgielek. Dlatego użyjemy go na dętce. I put my lucky lump of coal in the catapult. Took aim. No! My lucky piece of coal vanished into the distance. It looked like it was going into orbit. Daleko poleciał. No ale minus tego jest taki, że nie mamy go już w naszym ekwipunku. No i tak, teraz czy dać kotu rybę? Można dać w tej chwili. Można to zrobić, po prostu mu położyć obok niego. Ale on ją zeżre i nawet nie ruszy się z miejsca, więc może zaoszczędzę już tej konieczności łażenia do chłopca po raz drugi. I zdobędę się na sposób. Powieszę tylko dętkę na maszcie. Widzicie, jedna literka, a dwa zupełnie różne przedmioty. Bo w przeciwnym razie musielibyśmy schodzić drugi raz do chłopca, on by musiał drugi raz łowić rybę, no i trochę by się przedłużył ten odcinek. Więcej by było łażenia. Dlatego zrobię od razu co należy. That should get the old cat dancing. I just hoped it didn't give itself a cardiac.
Nie no, zdrowy kotek. Zabieramy mu piłeczkę. Trochę, powiem wam, smutno mi tak krzywdzić kotka. Tak się nad nim znęcać, bo on z pewnością by chciał od razu zjeść tę rybkę. Poza tym zabieramy mu jego zabawkę, no ale cóż, potrzebne nam to jest do wyższych celów. W końcu może to uratować świat, zapobiec powrotowi na ziemię Tecatlipoki. Dobra, włazimy teraz po drabinie. Kotu za cierpliwość należy się nagroda, więc mam nadzieję, że George Stobart ofiaruje mu tę rybę. Tak jest. Więc kotek też zyskał smakołyk. Czuje się przynajmniej w pewnym stopniu rozgrzeszony z tego, że zabrałem mu piłkę. I teraz po raz kolejny będzie nam potrzebna dętka. Umieszczamy ją na drzewie, tak jak poprzednio to zrobiliśmy. Zabawa z węgielkiem się nam nie udała, ale może celniej uderzymy piłeczką. I put the ball in the catapult. Took aim. Yes! Okay, so it was a lucky shot, but I'd knocked the theodolite target clean off the end of the flagpole. No i widać, że Bronson tutaj idzie. Trochę się obawiam o George'a. What the hell's going on here? Hi, Bronson. Nice to see you too. You again. Have you been screwing around with my theodolite target? Where is it? I had to climb out of the window to put that one on. Damn it, I'm gonna have to go through all that again. Not this time. The house is locked up and the sisters aren't here. Hell's teeth! I'll have to put the spare target on the other flagpole. A whole morning's work wasted. I'm gonna fix all this and then I'm gonna fix you, you hear? Yeah? Fine. I'll be waiting. To też jest kapitalne w tej grze, że Bronson wściekły tutaj do nas szedł i od razu się zmieniła muzyczka na taką lekko niepokojącą, ale tylko lekko, bez przesady. Więc akurat osoba odpowiedzialna za muzykę odwaliła tutaj kawał świetnej roboty. Osoba bądź osoby. Nie sprawdzałem dokładnie, kto jest autorem muzyki. Zróbmy teraz psikusa Bronsonowi, kolejnego. What you doing, Bronson? Just hanging around? I'm gonna kill you for this, Stobart! Get me down from here! What, so you can kill me? Gee, you talked me out of it, Bronson. I felt a little guilty about leaving Bronson up there, but not much, obviously. Ja mam więcej wyrzutów sumienia z powodu kota. Bronson sobie da radę. The marker was a bright, shiny thing, and I have a weakness for bright, shiny things. A dostanie nauczkę w dodatku. It wasn't going to be much use without the theodolite, though. I teraz możemy wreszcie przejrzeć te jego plany, zabrać też teodolit, bo po co on tu się ma marnować. My z niego na pewno zrobimy lepszy użytek niż zrobiłby Bronson. With Bronson out of the way, I could finally get a clear look at the plans. Engineers' drawings didn't mean much to me, but one thing was clear. These plans were for a 5-story, 200-roomed, luxury, pirate-themed hotel. Another stain on the bedspread of paradise. Czyli jednym słowem, chciał oszukać staruszki. You there? Why
Why is Mr. Bronson hanging from that flagpole? He climbed up there of his own accord. Then help him, you stupid man! Quickly, before he falls! Nie zamierzam, ale porozmawiać z nim mogę. Czemu nie? Hey, get me down! What's the magic word? Please! Oh, bad luck. I was thinking of Alakazam. Alakazam. I've got your plans, Bronson. I know about the hotel. So what? This is between me and the Daves. Those sweet old ladies trusted you. This isn't what they wanted. Oh, people like them don't know what they want. Instead of wasting their money on this mausoleum, I can turn it to profit. But you should have discussed it with them first. If I was to let you down, will you promise to come clean about your plan? Sure I will. And you'll come to a tasteful compromise with Miss Frost and Miss Mina? Taste? What's taste got to do with architecture? Oh, dear. You'll have to stay where you are until you see sense. You rat. Tak, można by zapytać, co uczciwość ma wspólnego z biznesem, z zarabianiem pieniędzy. Może mieć coś wspólnego, ale zwykle ma wspólnego, albo może niezwykle, ale dość często niestety ma niewiele wspólnego. Catch you later, Bronson. No i pokażmy teraz te plany staruszkom, siostrom Ketch. Hi. Could I ask... Never mind that. Help poor Mr. Bronson. Czyli musimy to zrobić z poziomu ekwipunku. Nie możemy najpierw podjąć rozmowy. Here. Bronson's plans. This means nothing to me. She's not wearing her reading glasses. Ah, wait. Yes, I see now. I see it all too clearly. That man is planning to build a huge hotel. Bronson is a confidence trickster. Mina, we have been duped. I'm glad we didn't sign his contract. Oh, I hate tricksters, especially confident ones. Come, Mina. No tak, niezwykli bywają intrygujący, a ten zwykły oszust nie jest wart uwagi. Mr. Bronson, you may consider yourself persona non grata. Yes. Cave Canum. Kindly disentangle yourself from our flagpole and eject yourself from our property this very minute. Disentangle. Eject. Hey, cut that out, you crazy old bat! How dare you! Mina isn't crazy, she's just engagingly eccentric. Yeah, as a bedbug. Ouch! Lovely as this little vista is, I'd be really grateful if you could let me into the museum now. Certainly, young man. We are most grateful to you for exposing this scoundrel, Mina the Lock. Thanks, ladies. Stobart, be a pal. Get these harpies off me. Ooh! While George was basking in the sun-drenched Caribbean, I went to London. It was a long shot, but I thought I'd start my search for the Jaguar Stone at the British Museum. Cóż, pogoda w Londynie, jak widać było, jest nieco gorsza niż na Karaibach. Leje deszcz. Zresztą chyba w Wielkiej Brytanii, w Anglii jest to na porządku dziennym. Nie jest to widok nietypowy, to na pewno. No i zobaczymy, jak poradzi sobie Niko w muzeum, czy znajdzie swój kamień, którego poszukuje. George jeszcze nie znalazł, więc można podejrzewać, że przeniesiemy się jeszcze na Karaiby, ale teraz swoją chwilę będzie miała Niko. Tymczasem chwila na ten odcinek się już zakończyła. Zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Pa, pa.